In Ghana, Brazilians are reconnecting with the African continent, building new lives. Join me in this series as we explore identity, belonging, and that bridging of the gap between Brazil and Ghana. Today, we're going to be interviewing 3 of those such people, actually 4, where we are going to get to a real understanding of that cultural bridge. Come with me. A boca do vento me trouxe a notícia ao pé do ouvido. We have been honoured by his presence today, Uncle and Grandpa Hope, who has a lot of stories to tell about his journey as an African man, a Ghanaian man, but also who spent time in Brazil in the 60s, 1960s. Oh, I can't wait to get into this. Okay, so tell me more. So what was Rio like in the 60s for a black man from Africa, learning the new language, seeing people in a place that's completely different to Ghana? Okay, thanks so much for that, how do you call it, probing. I call it probing because when we arrived in Brazil, well, luckily, as I explained, one group had preceded us. So people began to have an idea that Africans were coming to do university courses in Brazil. So the reception was very good. You know, Brazilians, they are, how do you call them? They are open. And also they call themselves Tropicalia. You know, they invented that word, Tropicalia. Very warm people living in the tropics and that sort of thing. So they were very open. And in fact, we didn't feel any difference at all. We didn't feel that we were from Africa or whatever. Saí da escola fresquinho. E só que eles, naquela época, eles precisavam. Precisavam. E como que o senhor escreveu para fazer Não, parte? é que aqui, quando existe uma bolsa, fica publicado nos jornais. Agora tem, quer dizer, a mídia social, então sai nas redes sociais. Mas antigamente era para o jornal. Então no jornal que saiu. Então pediam candidaturas. E fizeram a seleção e 3 de nós foram selecionados. Uau! O senhor casado com uma brasileira para tanto tempo. Agora, quantos anos que vocês moram aqui? No Ghana? Sim. Desde que eu cheguei. Ok. Desde 69. Oh, uau. É. Ok. Desde 69 que chegamos e vivemos em Ghana. Depois de tanto tempo casados, você com uma brasileira, vocês falam um com o outro em português ou em inglês? Sempre em português? Em casa é português. Português? E por isso que você vê que os filhos também já falavam português em casa. Ok. Falavam português já em casa, antes de sair para a escola. E o senhor fala qual dialeto ganense? Local? Sim. Bom, lá eu sou preguiçoso. E a explicação é muito simples. Você pode falar 3, 4, 5, digamos assim, idiomas locais, mas, digamos, o ambiente é restrito. Se você encontrar com pessoa que fala Twi, você pode falar Twi. Encontra pessoa que fala Gan, pode falar Gan. Encontra pessoa que fala Ewe, pode falar Ewe. Mas aquilo fica limitado. Então eu fico muito preguiçoso, porque eu tenho inglês, francês, português, que me ajudam a fazer carreira. Even before then, you know that during the slave trade, a lot of items we use now were introduced by the slave masters, those who came to buy the slaves. So you see that, you know, spoon, fork, knife, which we use this thing. Most of them, the names are Portuguese. Yes. Most of them, the names are Portuguese. For example, onion, they call it sabala or sabala, could be depending on the language. The original word is cebola. Cebola in Portuguese. In Portuguese. Yeah. Wow. Yes. So thank you all very much to the camera and so on and so forth, all of you for coming
This is the first time you know this place, but the door is always open whenever you want to come again. Thank you so much. Yeah, so I'm always at your beck and call. Thank you so much. Yes.